Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Teleskopi nous aujourd'hui. Nous pourrons faire une émission en anglais, m'a tout averti nous, parce que le premier invité nous, c'est M. Eikenberg, qui est président et directeur général Everglades Foundation, qui est ici dans Miami, Florida. Et donc, conversation aujourd'hui est importante parce que nous voulons que la communauté panois comprenne Everglades, comprenne l'importance pour nous au point de vue social, culturel, économique et même au point de vue environnement. Donc, nous pourrons parler avec M. Eikenberg et puis nous pourrons faire une conversation autour de ça qui est important. Et sous question Everglades, là. Eric Eikenberg, welcome to Teleskopi. Gepsie, thank you for having me. A pleasure. I was just introducing you and advising our viewers that this conversation would be in English today, right? Unless you can tell me that you learned Creole over the past. Give me some time. We'll make that a goal. Fantastic. Great to be with you. Fantastic. Welcome again, and it's a pleasure for me to join you, to welcome you rather, because of course the Everglades, I get the Everglades, I understand its importance, but we want to be sure that members of our community, right, Black, white, Latino, whatever, Asian, whatever else, that they understand yes. what this gem means to us in this community, and in fact to the world, right? No doubt about it. So let's begin with you. So your personal story. You are the current president of the Everglades Foundation. That's right. So tell us why did you get into this work? Well, I need to take you back to my high school days. I was the first graduating class at Marjorie Stoneman Douglas High School up in Parkland, just up to the next county in Broward County, and during that time, I got into politics. I enjoyed my government class. My government teacher was leading a number of us in that direction. I went to school in Washington. And then I met a man, Congressman Clay Shaw, who was a member of Congress for 26 years representing Fort Lauderdale, down here into Miami, up to Palm Beach. And he was the author of the Everglades Restoration Plan. Yes, so this is in 2000. That's right, in 2000. Wow. A massively successful bipartisan plan. Both Democrats and Republicans came together to restore this magnificent ecosystem. No other place in the world is like the Everglades. We have it right here in our own backyard, just a short drive from where you and I are sitting today. So in 2000, this plan was outlined to restore this river of grass that Marjorie Stoneman Douglas wrote about many, many years ago. Mm-hmm. And the beauty of it is working for Congressman Shaw, I then had the privilege of being chief of staff to the governor of Florida. I then went on to work at a law firm, Holland & Knight, named after Spencer Holland, who's a former governor. All had a Everglades connection to this story or to this progress that we've been seeing. So I've been around it for a number of years, over 20 plus years, that the Everglades has sort of been front and center in my professional career. Now the last 10 years, leading a tremendous team of men and women who are committed to the restoration of this natural beauty, and we're making tremendous progress, and it's so gratifying to see where we are today. And so as president of the Everglades Foundation, I guess your work is to implement this restoration plan? That's right. And what else? What else is part of your portfolio? Well, it's a science-based plan, and the Everglades Foundation will celebrate 30 years next year. We're science-based. We have experts in the hydrology, the biology, the chemistry, the economics of the Everglades. Geology, all of these critical decisions or areas where decision makers need to be informed. So we take the science, we know what the plan is asking or telling us, and then we work both in Washington, Tallahassee, here at the local level to make sure decision makers are aware of the impact that their decisions would have on our economy, certainly on our water supply, and then the overall health of the Everglades. So we have been a foundation at the forefront seeking solutions, and again, we're making great progress. So you said something in introducing yourself and your own entree into this work. You talked about, I heard you mention that the Everglades is a unique ecosystem. It is the only place like it in the world. Would you say more about that?
Well, it's the home to 78 endangered and threatened species, both animals and plants. It's the only place where alligators and crocodiles coexist. And and when seeing that, if an alligator and a crocodile can coexist here, then we bring Republicans and Democrats together to say let's ensure that this ecosystem is preserved for generations to come. And by doing this on a regular basis, we also understand you have to pass this on to the next generation. And that's why at the Everglades Foundation, we're also investing in an education program, that's good. K through 12, to ensure that these students in our classrooms today, school is just beginning the new term, we want to ensure that the next generation of conservationists, environmentalists are aware of this in their academic years, because when they become adults, you certainly want them to be aware of these important issues. That education program is having a tremendous impact across Florida, starting right here in Miami-Dade County. That's great. So you mentioned an ecosystem, right? So I want you to help our viewers understand what you mean. You mentioned alligators and crocodiles living in the same water, a body of water, if you will. And so what else makes up this ecosystem? Well, in fact, I was out this morning with a delegation from Europe to see the Everglades, and you know, it's the sloughs and the uplands and the cypress trees and the sawgrass, and even the periphyte and the organisms that float on the surface of the water in the Everglades. It's the sign of a healthy ecosystem. An ecosystem is a multitude of specific areas that make the beauty or the majesty of a particular landscape or a particular environment. And from this perspective, you have to ensure that this water is cleaned. You have to make sure the water is flowing in the right direction. And as we move all that, for viewers to clearly understand, when you turn on the tap in your home, when you take a shower, when you're in a swimming pool, whatever you might be doing to recreate in fresh water, it comes from the Everglades. The Everglades is the source of our drinking water right here in South Florida. If that's not another reason why folks should be eager to ensure the protection of this ecosystem, I don't know what else is. And that's exactly why we want to make sure that not just students, K-12 students, understand this ecosystem and understand its value to all of us in South Florida, if not the state, right? But also that the adults understand it too, because you said something that's key, right? So this ecosystem is where our water, it's the source of our water. That's right. Right? So we want to get more into that in the second segment. Sure. But for now, I want you to take us back to why we need an Everglades restoration plan. Right? What did we do to require that today there would have to be this investment of talent, of money, of interest, of focus on the restoration of the Everglades? We could spend a number of segments to talk about the history, but I'll quickly say that in 1900, a race for governor, Napoleon Bonaparte Broward was running for governor, and the enemy was not his opponent, it was water. And he had a campaign mantra to drain the landscape, drain the Everglades for development purposes. And to think that Broward County is named for, right. So that's at the turn of the century. You fast forward to hurricanes in the late 1920s. Thousands of people were unfortunately killed by a hurricane. President Herbert Hoover instructs the Army Corps to build a dike around Lake Okeechobee, because the lake is the heart of this entire effort here. From Orlando, where it starts, all the way through the Kissimmee River to Lake Okeechobee. It would naturally flow through the River of Grass, and then ultimately that water makes its way down to Florida Bay and the Florida Keys. So the dike around the lake in the 1920s cut off that natural flow. And then Calle Ocho, 8th Street, Tamiami Trail. That strip of asphalt, connecting Tampa to Miami, Tamiami Trail, again, cut the flow of water into what is now Everglades National Park. I see. So all of these issues, including a massive agriculture and sugarcane production that happens south of Lake Okeechobee, we're seeing now... Plus all the construction. Plus all the development. Yes. Plus all the development. You have 9.5 million, 10 million people or so here in South Florida, and we're building along the coast. So there's a number of challenges that we have to not only tackle now to move forward, but when we look back, the past is prologue, so we have to realize
What occurred, this generation is fixing the sins of previous generations. We have better knowledge, we have better science, we have better understanding of how the system works. And again, Gepsie, it's all about getting that flow of water moving in the direction that God created. From Orlando down to the Florida Keys, that's in a southerly direction, not wasting water to the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. So then the restoration plan was devised because, in fact, we saw and we experienced a number of either hurricanes, disasters, and we saw what was happening, I guess, with the species that I guess evolved in this ecosystem. Right? Completely out of whack. And we realized that in order to maybe not return it to the original form, because there has been some irreversible damage to the Everglades. I can imagine, but we can do what we can to save it. But we can, and we must. Okay. And this generation is doing that. So this plan that we talked about, it's a comprehensive plan. And the plan calls for storage, making sure we keep water on the Florida Peninsula. Again, it has to be a certain water quality. It's got to be clean water. And then in the direction, the flow to the south is where it needs to go. And the largest beneficiary of all this is the economy of Florida. That's right. Our real estate. Everything rides on this water. That's right. Right? So exactly. We're going to have to go to break. When we come back, we'll talk more about the flow of water, the importance of this water, and why we should care. Right? So we'll be right back. On a tourné tout de suite téléspectateurs après une première pause. So the EAA reservoir, or the Everglades Agricultural Area Reservoir, can be broken down into 3 steps. First, it receives water from Lake Okeechobee, excess water that would otherwise be dumped to Florida's east and west coasts. Secondly, it has a stormwater treatment area, a treatment wetland that removes the pollution, primarily phosphorus, from that water, so that we're, third, sending that clean water south to the Everglades where it belongs. And then that cycle is repeated by taking more water from the lake again so that we can treat it and send it south. The Everglades Agricultural Area Reservoir is a massive project. The footprint alone is 17,000 acres. You could fit the island of Manhattan inside that footprint. A 6,500 acre stormwater treatment area adjacent to a 10,000 acre footprint reservoir. This is a massive project that will allow us to send 120 billion gallons more of clean fresh water south to the Everglades, ultimately to Everglades National Park. This is an incredibly important Everglades restoration project. The EAA reservoir has really 3 important functions. One is it reduces the amount of pollution going to Florida's east and west coast. Pollution that can fuel toxic blue-green algae or even exacerbate red tide. By storing, cleaning, and sending that water south to the Everglades and ultimately to Florida Bay, we're improving habitat conditions throughout the ecosystem. And thirdly, we benefit economically because that's South Florida's water supply, that improves real estate values, and also improves water-based recreation that our tourism economy depends on. Zafè blessé encore, l'amour yon poche, ou soit risque pour prendre prison, tout ça c'est parti dossier nous prend à la légère. Et c'est pour raison ça même ou de choisir avocat qui compétent, qui a campé pour défendre ou même avec famille comme ça doit. C'est depuis 2010, bureau pétition là a aidé moun joindre justice ou pas seulement un client, ou c'est une famille. Plus passer avocat, nous voulons amis, nous voulons utile. Prends contact avec nous kounya même pour une évaluation gratis. Nous de retour téléspectateurs, nous suivons Teleskopi jeudi en émission spéciale. Première partie, nous focus sur Everglades, dans le parc national qui est les Everglades, qui est ici dans le sud Floride. Et donc, M. Eric Eikenberg, qui est président de la fondation, qui est responsable pour le travail restauration et travail éducation qui doit être fait autour de Everglades. C'est lui-même qui est invité aujourd'hui. Il a parlé un petit peu de projet, ça, d'importance, et pour qui ça, que l'important que nous toutes
Haïtiens, Américains, quel que soit le monde qui vit dans le sud Floride, là, inclut visiteurs et touristes, pour que c'est important que vous compreniez Everglades, comprendre le phénomène naturel qui marconne en Everglades, et pour que ça, nous tous doit travailler pour nous protéger. So that was a quick recap of you, your work, and so we're going to get right into this restoration project and its role. Well, not just its role, but its importance in terms of our water source, right? The protection of our water source. That's right. And it's fundamental. We did a survey here recently that showed 95% of Miami-Dade and Broward residents were unaware, when we went countywide, were unaware that the Everglades is their source of drinking water. So when you're attempting to move a restoration plan and gain momentum, you want to all start hopefully at a baseline, a basic understanding of this. So we launched this water campaign a couple months ago. It'll be over the next number of months, simply to let folks realize that the Everglades provides the source of life, water, to a growing population, a diverse population. We all come from different backgrounds. We all have unique, different stories, but we're all united based on the fact, yes, we live here in this community together, but we also are unified by drinking water, fresh water. And the Everglades is the source of that. And we want more people to understand it. We want to build that education. Because as issues pop in Washington, Tallahassee, or at the local level, we want an educated public to be ready to defend the Everglades. I got you, and let me tell you, I will say that the Haitian community is in this fight because we understand the preciousness of water, right? Given our own issues with water distribution in Haiti. And so I think people understand that the source of water is not unlimited, right? And that we ought to do all that we can to protect what we have. And so I think we do a better job of protecting what we have when we understand where it comes from, how it flows down towards us, and what has to take place to maintain the clarity and the purity of that drinking water. And I appreciate your point because whether it's our Haitian friends or others from Central and South America, they bring a perspective to a resource like this. Some folks take it for granted. They may be appreciative but clueless on the fact that this is so vital. Some people open their tap and nothing comes out. And nothing comes out. Some people don't have a pipe to speak of, right? Exactly. So there are a whole host of things. We're also working to make sure that neighborhoods like Liberty City, where there's an effort to provide the ability to drink more water for health reasons, ensure that young people, adults, whatnot are aware that, again, this is our life, this is our future, and it's important that we all come together on it. And so let's get right into this flow of water. What is it that's disrupting the flow? Is it the construction? Is it the pollution? Is it what exactly is disrupting this water flow? Well, again, going back to the 1940s, 1960s, and even into the 1980s, they were the Army Corps of Engineers. The state of Florida was building dams and dikes and compartmentalizing the Everglades. Supposedly to help development, to help agriculture, to redirect water. Case in point is Lake Okeechobee, right there in the center of the peninsula. When the lake rises, rainfall, whatnot, the only option today is for the gates on the east and west coast to be opened, and you're wasting. Talk about wasting a resource. We waste billions of gallons of fresh water to the Atlantic Ocean, Gulf of Mexico, because at the moment, we don't have the ability to store it. It must be clean because it's high in nutrient pollution. It needs to be cleaned, and then you send that water south. So back in 2017, 2018, Washington, the U.S. Congress, the President, the Florida legislature, we now have a reservoir that's being built south of Lake Okeechobee. You store that water, you clean it, and then that's the source of water for South Florida so that we ensure the aquifer, where the water comes from, is preserved and protected. And that there's tremendous momentum around that. And Gepsie, I will tell you, realtors, small business owners, hoteliers, those that drive this economy. This is a tourism-based economy here in the state of Florida, and water
is at the heart of it. Absolutely. At the root of it, absolutely. exactly right. And when people understand what you're describing, because I think the more I'm talking to you and the more I'm sort of catching up on the restoration plan and the fact that this massive Everglades is right here with us, and understanding its role in my well-being, in my ability to have clean, fresh water. Yes. You know, I have to take a second look. Yes. And so I'm glad to hear that the foundation is highly focused on K-12 education. But I think your little spot on on protecting water and the flow of water south, you need to be finding ways, and we need to be helping you find ways to disseminate that to more audiences. No doubt about it. Because I think when people connect the dots, they get it. Yes. And they will do what needs to be done. And we welcome that. We welcome that support and that effort, no doubt about it. And so other than school students and taking people on tours of the Everglades so that they can see for themselves, I imagine that should be a significant part of your work. It is, and we have tremendous supporters who want to ensure that the lesson plans that kids are learning about in the classroom can equate to going out and seeing it. To see it. There's nothing like seeing it There's yourself. nothing like seeing it. And you know that. You've been out yourself. I have, and I was in awe. Right? So every time you do, it's a different type of an experience. And once you see it, you're hooked. Because again, there's no other place like it in the world. So we have it right here in our own backyard. Shame on us. And I say that because we're not going to allow it to fail. We're going to ensure that with this great sense of urgency. But if it fails, we don't exist. That's right. We don't exist. Our economy doesn't exist. We're suffering. So there's a lot at stake here. Absolutely. And so your work is about, of course, educating, is about advocacy, is about, I guess, seeking increased number of partners and allies in education. That's right. Right? That's right. And to make sure that this plan is properly funded so that the work gets done. How's that going? Well, we've made great progress here recently. So both in Washington and here in the state of Florida, the money is flowing, if you will. The money is being the money's flowing south. The money is flowing, and the water needs to flow south. But these are we're taxpayers. We all pay taxes. This is our money coming back to us. This is our money coming back. And when we've gone to Washington and you talk to members of Congress from other states, well, why should I be worried about the Everglades? Well, as much as we're worried about the Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, this is a national treasure. This is a national park. The only place of its kind in the United States, or if not in the world. Or in the world. So if you're a member of Congress from Illinois or New York or Texas, you should be engaged here and aware of it. 135 million tourists came to Florida, I believe, last year, if my memory holds. They're not all going to amusement parks in Central Florida. They're going to the Everglades. They're coming down here to see it. And again, the more we can get the word out, the more we can build this army of supporters. That's what it's all about. Absolutely. And so how do you feel when you hear on our county commission a conversation urging us to move the urban development boundary line? I know that I'm asking this question kind of late in the segment, but really. Exactly, and the issue when you flippantly decide that you're going to move it without truly analyzing and seeing the negative or the potential impacts to the environment, to the water supply, it's irresponsible. It's selling out to the highest bidder. There's certainly a change that's coming. The commission will have changed over completely within 2 cycles, this being the second. So we educate anyone who is seeking office on the importance of the Everglades, and then once they take office, we're ready to work with them to make sure that, and we're not anti-development. One of our co-founders was a developer. Our view is you have to do this in a prudent way. You have to develop to protect the resource. It must be responsible. And we want to see county commissioners in particular who understand you have to protect the water supply of this county. You have to protect the environment of Miami-Dade County, and we're going to hold them to it.
Absolutely. And so looking forward to working with you, partnering with you in educating our own community members, our partners, just, so that we can all join forces and mobilizing around this restoration project and protecting this most valuable resource. And so I'm hoping you'll join us again so that we can maybe consider the relationship between sea level rise and how that's impacting the Everglades and all of the other environmental concerns that we want our community to really understand well, because ironically, many of these negative impacts impact them first. Yes. Right? And so we need our community to really understand, to be 2 feet in the fight, if you will, for the protection and restoration of the Everglades. Right? So I thank you for joining. Thank you. And thank you for your leadership. Absolutely. And we will see you again soon. Promise? Thank you, Gepsie. Yes, ma'am. All right. Donc, nous tournons tout de suite, téléspectateurs, avec deuxième segment et puis prochain invité nous. Nous tournons tout de suite. Merci. America's Everglades, home to 2,000 species of plants and animals, 9 million Floridians, countless tourists, and major industries rely on it every day for water. Clean, abundant water. This water is what connects the Everglades to our communities, to our economy, and to our environment. And this critical connection is under threat. Restoring this landscape and protecting America's Everglades for future generations is the work of thousands, but the mission of a single organization. In 1993, 2 fishing buddies decided this place was worth fighting for. Together, they formed the Everglades Foundation, the first science-based organization advocating for America's Everglades. In Washington, we laid the groundwork to restore the flow of clean, fresh water back to the Everglades. Rooted in science, our disciplined, fact-based approach ensures that restoration will deliver benefits to all Floridians and not just special interest groups. And we are making progress. For the first time in a century, clean, fresh water is flowing south beneath the Tamiami Trail, making its way down to Florida Bay, helping fight against the effects of climate change. Today, reservoirs are being built to the east, west, and south of Lake Okeechobee, protecting our estuaries, our fresh water, and this vital landscape for generations. For Florida, it means thousands of new jobs and a solution to a water crisis that threatens our 21st century economy. For America, it protects 4 national parks, a UNESCO World Heritage Site, and our nation's largest mangrove forest, a landscape found nowhere else on the planet. Today, our Everglades Literacy Program has reached more than 150,000 students across the state of Florida, engaging schools and training teachers to educate the next generation of Everglades advocates. It's been said, the Everglades is a test. If we pass it, we may get to keep the planet. Through scientific discovery, education, advocacy, and strategic partnerships, we are committed to passing this test. We are the Everglades Foundation. Join us in saving America's Everglades. Save what's yours. Personal injury is a serious matter. You need to hire the right lawyer who will fight for you and your family. Petion Law, member of the $1 Million Advocates Forum, has been helping people with their legal needs since 2010. Our goal is simple. Let us help you today. We want to be your friends, your useful neighbors, and most of all, we want to be your lawyers. Connect with us today for a free case evaluation. Nous
Nous, de retour, téléspectateurs, avec deuxième segment pour aujourd'hui. Et là, nous prenons le chita sur rentrée scolaire. Là. Et dans le premier segment, ça, Nadeige Joasil, qui est un membre de l'équipe Sant là, c'est lui-même qui est responsable pour aider les parents avec des questions qui sont liées avec l'école, aider les élèves, aider les étudiants à découvrir les ressources qui gagnent, l'assistance qu'ils ont besoin et la trier. Eh bien, Nadeige avec moi, nous allons commencer la conversation autour de rentrée scolaire. Ça qui fait le spécial. Nadeige, welcome. Thank you for joining me today. Thank you for having me. Always good to be here. Nous tout saluer tous les téléspectateurs. Bien content pour nous avec nous après-midi. Et il y a un pile bail nous gain pour discuter. So, on pourrait pour commencer. C'est ça. Nous allons faire ça rapidement. Premièrement, pour qui ça rentrée scolaire ça important? Qui ça fait de rentrer année ça un petit classe spécial? Well, je crois qu'il y a un peu de raisons pour ça. Premièrement, nous connaissons nous still dans la pandémie, même là nous disons que ça nous pas nous dans post-pandémique, mais c'est pas vrai, right? Mais nous connaissons année ça, nous tenons à ce que Timounio retourne en personne, right? So ça fait presque deuxième année que Timounio a retourné. Non seulement ça, mais nous déjà connaissons qu'il y a monkeypox qui retourne là-dedans ça, right? Et puis il y a une phase que nous avons mettée depuis l'année passée, c'est santé mentale Timounio, right? So tout ça entraîne dans qui nous même nous voulons assurer que Timoun pas nous joindre petit gens un support pour assurer que yo même nous aider pour yo joindre succès année ça. Bien sûr. Et pendant qu'on parle de santé mentale, on a réalisé que c'est nous toutes toutes qui aboutent avec question pandémie ça, c'est nous toutes qui stressés, nous besoin que bagaille ça fini et puis pendant que pandémie a frappé nous, il y a un désastre naturel qui a frappé toute la journée, toute la nuit sont causés comprendre qui kembe nous sous stress pays d'Haïti a stressé nous. Donc tout ça rend nous à bout. Bon, c'est nous même grand monde nous à bout. Imaginez Timounio. Of course. Donc, bien content qu'on fait point ça. Oui, et puis on a tout parlé de ça tout parce que gain pile fois nous-mêmes comme parents ou bien même dans la communauté comme adultes, nous-mêmes n'a toujours à penser à responsabilité par nous, comprenez? Et nous pas réaliser premièrement, même les petits mon dans l'époque gain bill, c'est vrai, mais les mêmes les stress pas du tout. Ça c'est yon. Mais non seulement ça, tout ça nous-mêmes nous sentir, believe it or not, Timounio sentir le tout. Comprendre yo yo comprendre que gain un problème ou bien gain un challenge, gain une raison qui fait que mamie avec papi pas OK. Et puis si vous parlez avec tout le monde ça, vous doit étonner pour voir qui ça les mêmes les comprendre dans ça qu'a fait dans parce que depuis pas OK ça affecte yes. Et ça affecte comportement, ça affecte attitude li parce que si on problème dans cas là, les vivent les tout. Et c'est point ça que nous voulons que parents nous surtout songer. Yes. Donc aspect veiller attitude Timounio, comportement yo, est-ce que yo vraiment encouragé, yo excité, yo besoin de retourner à l'école ou bien est-ce que c'est comme si vous voulez bailler vague. You know what? Même ça tout parce que jeudi nous connaissons ces premiers jours de l'école là que Timounio rentré jeudi et puis que gain de Timoun yo bien content voyer photo, yo excited pour yo retourner mais parents tout ou ka sous parents si lui-même il déjà fin fatigué avec ça qui t'a fait pendant Timounio était dans vacances pour rentrer ou c'est comme si c'est n'importe jour que lui. Vous comprenez so Timoun tout lui prend comme ça so lui même qui t'a obligé faire un petit excitement il pas vraiment excited pour retourner à l'école. C'est ça. Donc point que nous voulons faire pour nous faire ça pour nous continuer Nadeige c'est Anissa n'a demandé tout le monde qui a petite ou bien qui ont filleul, qui ont nièce, qui ont neveu, quelle que soit la relation qu'on a avec un petit monde, veiller sur santé mentale. Bien sûr. Parce que ces jours-ci, c'est pas par hasard que tout le monde a parlé de santé mentale. C'est comme si je dit santé mentale à la mode. Tandis que santé mentale, même Jacques, santé physique, c'est une réalité, un phénomène que tout le monde a subi depuis tout le temps ça. Pas vrai? Mais et pandémie encore une fois fait dévoiler pour nous l'importance santé mentale. Donc veiller sur Timounio, veiller qui attitude y a nous, ti comportement yo, si au chagrin, si au ri, si au pas manger, au pas dormir, tout ça c'est des signes que Timoun a gon bagay qui fatigué. Oui, et celle ça me t'a dit sur ça tout juste ou même comme parents commencer mettre dans tête nous qui plan. Si tu as commencé ouais ba ça qui ça ou même ou le faire, qui gens ou même ou gérer situation. Très bien et une dans premier bagay m'a dit nous déjà premier bagage que nous avons fait relais organisation tant que centre là mais quelle que soit organisation qui dans zone la caillou qu'on fait confiance qui bon service relais demander information est-ce que il y a un conseiller mental des spécialistes en santé mentale est-ce que il y a un programme
pour ti moun nan, est-ce que mon côté ou te ka aller avec ti moun nan pour ouais comment ta ka aider gérer problème ça l'a traversé. Oui, oui. Maintenant, on continue à part santé mentale. What else? Oh, well, our kids are going through a lot, right? And so, nous connaissons encore, les petits gens ont commencé l'école, de l'école konya, actually, il y a un peu de konya qui commencé de l'école qui mettait ensemble pour faire un seul, right? Ils ont combiné aussi les K8. K8, correct. Et puis ça, tout comme parents, c'est pour nous comprendre qui ça veut dire pour nous-mêmes, ok? Et pour petit moun yo, parce que nous voyons encore, yo poko connaît côté pour yo aller, yo poko connaît qui gens pour yo communiquer avec professeur, yo poko connaît même non l'école là même adresse là. So si nous-mêmes nous poko une série d'informations comme parents pour assurer que nous sommes capables d'aider les gens pour entrer, pour bailler, aussi simple que possible, as you know. Then quand nous connaissons plus de problèmes nous même la mettre sous tête nous, and of course les gens yo même tout yo commencent à stresser. Dans ce que dit là, on peut-être ramasser quelques points qui sont importants. Premièrement, qu'on est dans l'école là, qu'adresse l'école là, mes amis, aujourd'hui nous tendez autant que nous-mêmes. Tout problème qui a dans l'école, il y a l'école qui a obligé lockdown parce que une difficulté, une situation critique, hein? Donc si autant de nouvelles et pour besoin qu'on ait, est-ce que c'est l'école petite ou qui n'a mis temps causer ça, faut qu'on dans l'école là. Au moins. Mes amis, question pour nous pas qu'on dans l'école là, nous pas qu'on adresse l'école là, promettre peut-être nous que année ça fifi nini kaba. Yes, yes. C'est vrai? Yes, ça c'est yes. une. Deuxièmement, non directeur avec professeur petit. Ça est Perfect, perfect, yes. So encore, là nous aller à l'école là, right? Il y a un pile d'informations que nous-mêmes nous voulons, mais nous pas compte pour qui monde pour nous demander, vous comprenez? Et puis là ouvrier devant, tellement il y a un pile bail qui a fait, ça c'est yon. Et puis encore tout nous-mêmes comme haïtiens, nous perdit que nous pas parler créole, nous pas parler anglais. Surtout si oui. Surtout ça entre là-dedans. So là nous venons aller pour nous communiquer avec le monde, c'est pour nous prêt pour dire OK, qui monde à qui nous voulons parler. Et then qui ça qui problème là et puis c'est pour dire tout on pas parler anglais bon monde qui peut traduire pour parce que l'école là gagne un monde là pour ça et ça c'est responsabilité eux mêmes vous comprenez nous connaissons dans Miami nous connaissons gagne pile monde qui parle plusieurs langues même là yo pas ta gagne un monde là c'est responsabilité pour dire OK tant nous venir joue ça et puis nous même là gagne un monde qui traduit pour nous très bien on nous parler un petit peu plus de non professeurs oh yes yes surtout ti moun qui dans niveau élémentaire on pas contre comment ça va aller dans K8 center parce que ça son mouvement son nouveauté dans l'éducation et études ont montré que l'homme était ti moun de kindergarten à 8e grade dans même bâtiment ça pi bon yo entend yo pi bien yo fonctionner pi bien gain moins des ordres et puis activité académique là pi bien aller tout c'est ça études ont montré hein mais il y a un pile changement qui fait dans K8 en pile. Donc, qui ça parent à doit connaître? Oui, sous non professeur Timon là. Ça c'est si nous peut côté faire ça jeudi hein, il pas trop tard, mais assurer que nous-mêmes nous mettons bien habillés, nous introduire tête nous by professeur ou bien nous demander pour professeur et puis nous-mêmes nous juste faire un petit parler avec lui. Et ça me suggéré pour toute grade unit, OK? Commencer dans kinder arriver jusqu'à 12e, il pas jamais déranger pour assurer que professeur yo même là c'est plus que yon exactement OK quand il y a l'offre il fait ça of course ou ka toujours prendre ça pour au bal non ou même ou prendre un gens qui ça cap bon pour lui est-ce que c'est par email est-ce que c'est relais est-ce que c'est passer un jour on comprend pour ka parler avec lui mais après ça nous toujours encourager parents yo parent portal chaque famille que moi-même m'aider yo ça c'est un tout dit yo 2 semaines ba yo petit temps mais après ça 2 semaines venir rencontrer avec moi pour nous montrer qui j'en pour faire ça c'est tellement facile et puis c'est qu'on pas connaît qui ressources qui gagne dans ça non seulement on connaît professeur tout monde avec classe mais tout encore on gagne accès information bus pour tout le monde là on gagne accès connaît non directeur sous-directeur l'école tout ça entrer dans parent portal notre timon carnet conduite l'école tout bagaille tout ça entrer là-dedans et l'autre aspect parent portal qui est important c'est que aujourd'hui tout le monde connaît que n'a vivre dans un monde qui est digitalisé. Yes. Toute bagaille qu'on c'est sur un computer pour faire hein, on travaille sur computer quel que soit côté ou gain doit
juste dans N'importe pays qui pays plus perdu. loin et puis on Oui. travaille pour un computer. Correct. Donc importance phénomène computer ça vient poser pour nous toutes à la monde badé. Donc nous voulons encore une fois encourager parents nous comprendre la réalité ça, nous voulons encourager la communauté pour comprendre et puis embrasser. C'est ça que je veux dire. Parce que encore, il y a une fois nous-mêmes, nous web là, nous pas connaissons, nous sentons un petit gens intimidés. Bien sûr. Oui, mais c'est là nous commençons à faire là que nous comprenons, il n'est pas difficile. Vous comprenez? Même là, il prend un petit temps pour comprendre. Et puis non seulement ça, tout le monde connaît gagne dans ça. Vous comprenez? Ça veut dire n'importe côté où il y a un pile fois, vous comprenez comme parent, ou travailler 2-3 jobs, ou il ne doit pas gagner temps pour aller à l'école, mais il y a une série d'informations comme parent aussi vous connaissez. Et téléphone, c'est les meilleurs outils qui vous permettent de gagner accès à ça. Et portal parent, et bien content qu'on dit ça, m'a souligné, portal parent, c'est un comme tu as décrit portal là, eh bien, c'est un compte online. Bon, voilà, un compte online que parents ont accès à lui, qui peut permettre de rester en communication avec l'école petite. Donc, nous dédier, ça coupe parole Nadeige, je voulais dire téléspectateurs que nous dédions dans ce centre-là pour aider les parents inscrits dans le portal là, apprendre à naviguer le portal là, comprendre qui ça la donne, et puis aider eux, servir avec lui pour non seulement surveiller petit mais pour surveiller l'école tout. Pour qu'on ça passer pour surveiller principal, assistant principal, professeur, tout le monde à la one badek. Parce que c'est petit tout où vous voyez dans l'école sous responsabilité des Public Schools. J'aime bien quand on dit ça parce que encore comme parents haïtiens, nous-mêmes nous habitués à d'ailleurs si monde là c'est pour professeur lié. Non, pas dans le pays ça. Non. Nous pas qu'à faire ça et non seulement ça pas courir pour dire c'est monde là qui entend. Comprendre? Parce que des fois, ce n'est pas les mêmes vrais. So, nous-mêmes, comme parents, commençons à mettre ça dans la tête, nous commençons à pratiquer ça tout pour nous tendre, pour nous comprendre tout le bail. Et encore, nous comprendre là, nous tendre là, ça qui est plus important, c'est assurer que vous-même, vous déjà avez un système pour suivre qui j'en bail a marché. Ce n'est pas les bail qui viennent déborder dans mes cognac, on va commencer à aller dans l'école là, c'est moins des batailles, non, pas qu'à faire ça. Depuis cognac, commencer à suivre, commencer à avoir un système pour connaître si c'est chaque semaine, chaque mois, ou même ou connaître qui ça a fait avec ces gens. Et si on ne pas comprendre, nous besoin d'explications, ou pas un monde la caillou qui caillou comprendre, ou pas un monde proche dans l'église ou un monde qui fait confiance qui caillou comprendre. Pas hésiter vite joindre nous dans centre là parce que c'est pour ça nous là. Parce que question pour ti moun yo comme si nous yo délaissé comme si yo pas cette petit misangado que phénomène ça nous rejeter. Oui. Pas vrai? Oui. Donc dans ça n'a pas encourager parents nous yo jouer rôle correctement dans ce sens. C'est ça. Et j'en dis là encore, on ne doit pas compter bail, right? Ça c'est un bail dit nous là on nous fait timoun ou à l'école, on a fait un bon petit temps pour apprendre un métier, mais là on fait timoun ou pas gain qu'un manuel pas gain rien pour ça, vous comprenez? Malheureusement timoun pas venir avec manuel. Comprenez? Certaines pour ça, nous-mêmes nous pas un problème dans ce sens là, nous là pour ça, nous là pour aider, OK? Et n'importe ça nous-mêmes nous faire, n'a faire. C'est ça, c'est ça. Donc là nous prenons une dernière pause et puis dans dernière pause on a tout accueilli dernier invité nous et ensemble avec Nadeige on a continué une conversation sur rentrée scolaire là et puis on a continué avec petits conseils que nous voulons bailler chaque monde qui gon petit monde que la pleuvé qui l'école qui sous responsabilité de manière à ce que lui connaît qui ça pour le faire et qui ça le pas bien fait tout pas vrai? Donc on peut tourner tout de suite Nadeige téléspectateurs après dernière pause là. Ça fait blessé encore. Le moyen poche, au soir pour prendre prison, tout ça c'est parti dossier nous prend à la légère. Et c'est pour raison ça même ou de choisir avocat qui compétent, qui a campé pour défendre ou même avec famille comme ça doit. C'est depuis 2010, bureau pétition là a aidé moun joindre justice ou pas seulement un client, ou c'est une famille. Plus passer avocat, nous voulons amis, nous voulons utile. Prends contact avec nous kounya même pour une évaluation gratis. Nous de retour téléspectateurs, dernier segment émission aujourd'hui. Et juste à temps, Jennifer Ulysse, qui représente Children's Trust, rejoint nous pour le dernier segment ça, pour continuer la conversation autour de rentrée scolaire là. Et ça qui est important pour tout parent connaît et ça qui est important pour tout parent fait.
Hein? Donc, Jennifer, comme c'est vous-même qui rejoint nous en dernier, bienvenue. C'est bien que nous ayons un petit temps ça pour passer avec nous. Merci. Et puis, rapidement, tu as aimé expliquer aux spectateurs qui sont faits dans Children's Trust. So, je travaille comme research business analyst pour the Children's Trust. So, m'aider yo avec tout que dans research dans the Children's Trust. So, je ne connais pas si tout le monde connaît qui ça the Children's Trust ça yo fait. Oui, passé. By now, I think by now, yes. Mais nous avons un petit programme pour Timoun avec parents pour aider dans la communauté. C'est ça, c'est très bien. Donc, conversation que nous commençons avant qu'on rejoigne nous, c'était justement des conseils que nous avons aux parents pour occasion de rentrée scolaire. L'école ouvre aujourd'hui, donc tout le monde a rentré à l'école. Nous parlons un petit peu d'importance pour les parents veiller santé mentale Timonio, état émotionnel Timonio, parce que nous tous, dans l'environnement côté, tout le monde a bout. Donc, Timonio a bout tout. Donc, nous parlons de ça. Et maintenant, nous avons continué. Et avant posant, nous avons parlé un petit peu d'importance commune que les parents ont horaire Timonio. Et donc, avec horaire, il y a tout, ça Timonio a fait dans chaque classe. Wonderful. OK. So, ça, c'est un encore comme parents. Nous avons encore, depuis nous déposer Timoun là, nous finissons avec ça. Mais non, il est vraiment important pour vous-même, comme parents, vous faire ça comme priorité. Si c'est sur Parent Portal, sinon, vous pouvez toujours aller devant la direction de l'école et puis vous-même, il y a printé pour vous. Pour bien comprendre qui côté Timoun là est pour chaque heure de temps pendant les mêmes de l'école là. Comprendre? Ou même, vous avez droit comme parents pour demander pour ça. Absolument. Mais quand il y a après l'école tout, gain de fois parents yo konya ou connaît ti moun la apprêté l'école là et puis ou pas gain gens pour connecter ou bien contacter professeur là ça tout entrer comme responsabilité parents pour assurer que si c'est l'école là l'apprêté si c'est un bus qui vient chercher n'importe salière ou même comme parents aussi poser un système pour connaître côté ti moun là qui ça ti moun là ça c'est clair ouais pas gain explication sur le point que Nadeige tout faire parce que il parlait pour tête n'est-ce pas maintenant Jennifer sous t'es qu'à ajouter un petit peu pour parler de programmes qui dans l'école des after school programs pour Timoun. Ça t'a dit par exemple. Yeah, the Children's Trust nous avons un pile programme pour Timoun après pour les fin de l'école, yo ka aller dans your after school program. Tout programme ça yo gain on pile bagay pour aider Timoun si yo vle faire des voix yo, si yo vle apprendre yo bagay yo remen, nous te parler des danses, yo vle faire art and crafts, nous gen un pile programme pour parents yo ka connaître Timoun yo y a prêté nos place qui safe, right? Yon bay mal pa privé Timoun yo y a gen un bagay qui bon pour yo manger avec nous connaissons parents qui ont un pile travail. Nous connaissons parents qui ont fait un pile travail. Ils n'ont pas qu'à venir chercher Timoun après l'école finie. So, ça, c'est une bonne opportunité pour nous gagner these after-school programs for the children. Please say that they're free. Yes, you're gratis. They're free. They are free or at no or very low cost. Si nous gagnons quelques petits programmes qui parents besoin payer, mais c'est pas un peu l'argent pour yo payer. But avec tout programme ça est vraiment important pour nous gagner opportunité pour tout le monde qui a besoin spécial, so special needs children. So si parents gagnent tout le monde qui a special needs, nous faisons un pile effort pour tout programme nous qu'à aider tout le monde ça. Oui, qu'à intégrer correctement, c'est bien. Et pendant que nous parlons de programme, une question que m'entendez assez souvent, c'est que parents pas toujours connaissent l'importance. Pas toujours comprendre l'importance que les gens doivent rester après l'école, soit dans le sport, ou bien un programme qui permet d'évoluer, ou bien découvrir passion pour art, pour musique, pour c'est pas sport seulement que les gens font after school. Et les parents n'ont pas toujours voulu ça. Et ils pas voulu ça. It's really out of concern for safety. They're not too sure because this is not a system that they necessarily understand. Right? So what do we say to that? Either one of you. Either one of you. Listen, depuis qu'on parle, moi-même, j'attends des parents, l'école, la caille, l'église. Même là, on t'a dit, l'école, after school, fait partie là-dedans. Maman, pas de besoin d'entendre ça du tout. Depuis l'école finie, la guerre, c'est
à la caille. caille. Vous comprenez? Mais j'en dis là, c'est parce que vous voulez assurer que nous sommes en sécurité. Et spécialement parce que nous sommes en travail. Vous comprenez? Vous voulez assurer que vous connaissez qui est venu et dans les salles pour côté un cell phone. Ça veut dire c'est le relais pour le relais nous, les nous arriver à la caille pour assurer que nous sommes arrivés bien. Vous comprenez? Mais qu'on y a encore, tant y a évolué, ça veut dire nous-mêmes, qu'on y a pour moi-même les plus facile qu'on y a than ever before pour assurer que tout le monde là encore, c'est lui-même qui ont ces débats et que lui-même les gagne. Dans l'école, quand on connaît les gains, sécurité là, on connaît que l'autre adulte, grand monde qui là, qui a voyagé sur tout le monde là, c'est laisse ça pour quitter les faire. Pas quitter, c'est là, chercher des excuses pour aller à les amis, ou comprendre, pour garder ces débats, non. Pendant les mêmes les chance pour être après, si c'est sport encore, si c'est danse, si c'est l'autre programme, depuis les bab déranger ça ou même pour instruire tout le monde dans la caille là, quitter le faire. That's absolutely right. Et pas peur, parce que, the children are in a safe environment, sous surveillance. Toute une série d'adultes, inclus adultes qui travaillent dans l'école, right? Plus all of these after-school operators, tout le monde est obligé de passer par toute qualité background check, pour assurer que pas de monde qui est indésirable. Qui autour de petites nous, pas vrai? Donc tout ça c'est pour dire nous que n'a pas encouragé nous à inscrire Timonio dans un programme after school. Et on baille quelques exemples pour que les parents bien comprennent. On a parlé de after school programs. What are we talking about, right? Homework assistance. Homework assistance. We're talking about enrichment activities. Like we said, we have some programs that are focused on technology. Si yo vle ti moun ki connaît ki jon yo ka please utiliser computers, right? So we have all kinds of programs and programme ça est vraiment important parce que yo ka des ti moun préparé pour college as well. Absolutely. And so it's just a great thing that parents yo pas besoin payer. Pour ti moun yo aller dans programme ça yo. We encourage it, nous encourager nous faire ça li bon pour ti moun nan pour l'épanouir, pour l'évoluer, pour passer son petit temps avec jeunes pareils et puis là entrer la caille après journée l'école là, écoutez, entrer, manger, baigner, dormir. Oui. Which is the fun part. Dormir. Oui, comme tu as ajouté, nous connaissons nous-mêmes, nous avons 3 programmes que nous avons after school programs, dans Horace Mann, Thomas Jefferson, JFK, et il y en a que nous-mêmes, nous connaissons un programme que nous offrons, c'est le civic engagement piece, right? Parce qu'en pile fois encore, nous toujours gain pour dire, toujours gain parole, right? Mais ça, l'école là, il y a chance qu'on y a, ou pas besoin de le grand monde non, si vous voyez des changements que vous voulez faire, depuis qu'on y a commencé ouais qui j'en fait les, ouais, so tout ça entraîne dans évolution et épanouissement timonial. Très important parce que ça tout simplement ça supplémenter tout programme académique que le gain pendant toute journée. Donc après l'école là, on pensait que c'est jouer la jouer, activité vide, c'est pas vrai. La pas prendre. Correct. La comprendre c'est son atmosphère qui est détendue, c'est vrai, mais timona a pas prendre. C'est vrai? So that's something else we recommend. And so what about you mentioned prepping for with that mindset towards college. Want to say more about that? Oh. I know we're just starting the school year. Mais pour nous-mêmes, puis bon, c'est grand matin. Yes. Depuis que nous mettons pied dans high school là, faut 9e grade, faut parents mettre en tête OK, qui ça me fait pour m'aider si moun ça préparer pour aller dans collège. But guess what? Yes. Qu'on y a ou ka commencer même avant ça. OK. Qu'on y a des petits moun élèves dans 8e, dans 7e qui déjà commencé avec high school, distance pour yo arriver dans 9e, yo déjà prêt pour aller dans collège. And they know where they're going. Exactly. So pourquoi ça vraiment important parce que pour moi même un pile fois nous mettre trop en face sur ça qui est négatif là. Nous connaissons des petits moun pour une raison bien pour une autre, yo même yo fall behind, c'est vrai. Et tout le monde a besoin d'aide. Mais comme parents, toujours préparer pour eux tous les deux. Et I have to highlight that one. Go right ahead. Please, l'en a parlé. Ti moun là intelligent, ti moun là capable, ti moun là travaille bien l'école. Pas juste accepter ça lui-même, lui venir avec lui. Non. Si vous connaissez ou un ti moun qui a une capacité, ou connaissez ou un ti moun qui est capable, chercher connaître qui gens ou même aider ti moun ça avancer. Pour pousser, pour pousser le balbourel et puis applaudir. Correct. Applaudir parce que lui vient avec une belle note, dit bravo. On me dit qu'on non pas t'a fait monte. Et puis prochaine fois, m'attend l'autre A ou bien A+. Il faut chercher un genre pour exemple, oui, week-end ça m'a parlé avec un parent juste pour sur ça dire là. Et puis lui-même il tendait ti moun li pour aller dans l'autre classe avancée année ça. Lui-même il dit good. Mais dans cœur il dit comme ça, bien content pour ouais tout travail que m'a fait la produit.
pendant même petit monde ça a parlé avec frère il dit congratulations et c'est pour la première fois maman ouais que oui moi-même dis good parce que moi tête moi mais pas toi petit monde là et lui-même il fait un effort tout et il y a l'autre monde qui reconnaît l'effort qu'il fait so on prend ça comme exemple qu'on y a après m'a parlé avec l'autre parent pour nous ouais ça oui c'est vrai nous travaillons nous fait un peu de sacrifice c'est vrai mais petit monde là travaille tout oui Deal bravo. exactly Yes, absolutely. This reward and this recognition, c'est important. Yes. Pour tout le monde et pour grand monde, hein, by the way. Maintenant, earlier you mentioned that there was an effort by the trust to gather input from community members, from parents. Say more about that before. Yeah, tell us what that's going to look like and what's that for. For sure. We have the Children's Trust just launched a community parent survey. On survey parce que nous voulons collecter information pour parents pour nous connaître qui ça y a besoin dans la communauté, right? So we know that in Miami-Dade there's a lot of different needs that parents have, whether it's in healthcare needs, whether it's in early child care needs, whether it's within health, right? Or even with parenting services. So we don't want to assume what parents need. So n'a fait survey ça pour nous connaître qui ça parents besoin. Moun qui a participé dans survey ça, ils ont besoin 18 années, so they have to be at least 18 years old or older. Ils ont enceinte, they can be pregnant, right, prenatal, too, and have children who are no older than 18 years of age. And the families, every parent that participates in the survey, you'll besoin vivre in Miami-Dade County. Of course, because the Children's Trust exactly. County. Right. Yes, so n'a collecté toute information ça from the survey, and avec ça, nous connaissons qui programme pour nous faire pour famille. So it's going to help us to figure out what programs parents want. What kind of after-school programs that parents want. What needs, what issues. Exactly, yes, the needs and the various issues. So we're looking forward to that, and more information for that survey can be found on our website, thechildrenstrust.org. Very good. I also know that you all are celebrating your 20th anniversary. Yes, right? oui, It's been 20 years already. Right? Yes. I'm sure. And I'm proud to say I was here from the beginning. Yes. Campaign to create the trust. That's awesome. So 20 years it's been, eh? Yes. So what are the plans? So NAP commencé célébrer. We have a lot of celebration that's beginning in September. And so we're beginning to just get the word out there, all the information about, the Children's Trust, what we've done over the 20 years. So you'll be seeing things just posted up in the community in Miami-Dade related to that. We also actually have an event, so this is not necessarily related to the 20-year anniversary, but we have an event for families that will be in the history of Miami. So I believe that's at 101 West Flagler Street. You all may know Miami a little more better than me, but we have an event taking place on September 10th at the History of Miami, and it's just for families to continue to engage in learning about what the Children's Trust does, but also have some fun activities for the kids, and as well as like games and just bringing the community, together. Good. That's very nice. And so we're again thankful that you both could join us. We're looking forward to a really successful year for the kids. Absolutely. We're looking forward for parents to also have a successful year, a year where they know that they're supported, they know that help is available. Et là, je parler avec nous, parents, quel que soit l'âge de monde que nous fait éducation, ni qui l'école toujours qui vivre la caille nous, eh bien nous voulons nous connaître que nous pas pour compte nous. Et c'est ça, that's the fundamental point. Nous pas pour compte nous, il y a un pile organisation, un pile agence de Children's Trust jusqu'à Sant là et tout l'autre organisation qui servit communauté haïtienne, eh bien nous là camper avec nous pour assurer nous que non seulement nous accompagner nous-mêmes activement dans l'année scolaire ça, mais pour assurer nous tout que quelle que soit difficulté que nous gagnons, eh bien nous là pour aider nous soulever les adresser. Pas vrai? Donc sous ça, m'a obligé de dire nous merci. Thank you for joining me today. Merci de participation nous aujourd'hui avec nous. Et puis à la prochaine. Merci en pile. Thank you.